nimeweza kuangalia mashtaka yake 11 na baadhi ya mashtaka ambayo nimeona kuwa yamenigusa ni kwanza ni shtaka la kwanza ambapo ni kusema kuwa Kenya ina wenye hisa, na kwake wenye hisa ni wale ambao walipigia kura Kenya Kwanza katika uchaguzi wa mwaka 2022. Mheshimiwa Spika, hiyo imebagua makabila zaidi ya 47 katika nchi yetu, na sisi ambao tutatoka pwani, ambao kutoka mwanzo pwani ilikuwa si koloni ya Kenya, ilitupa mshtuko mkubwa kwa sababu tuniona kwamba tunazidi kutengwa katika mamlaka ya jamhuri yetu ya Kenya. Mheshimiwa Spika, shtaka la pili ambalo limenibamba ni la kuhusu ukiukaji wa sheria, na hapa nitaangazia shtaka la pili na shtaka la 6 ambapo amekiuka sheria inayohusiana na uwiano katika nchi yetu ya Kenya na vile vile pia kuleta makabila na jamii zote pamoja. Mheshimiwa Spika, la 3 ni ukosefu wa nidhamu, swala la ukosefu wa nidhamu katika kumshambulia hadharani mkurugenzi wa shirika la ujasusi nchini mwetu. Mheshimiwa Spika, hii ilitokea mnamo tarehe 26 mwezi wa 6 mwaka huu ambapo naibu wa rais alikuwa Mombasa na akatoa taarifa ambazo zilihujumu usalama wa taifa, ambapo yeye kama naibu wa rais alikuwa na fursa ya kuweza kuzungumzia mambo haya katika serikali na vile vile pia hatua za kurekebisha zikachukuliwa. Mheshimiwa Spika, tunapoangalia makosa yote haya ni kwamba haya yasingeweza kumfika naibu wa rais kwa sasa, kwa sababu masuala haya ambayo yameangaziwa hapa yaliangaziwa na Senator Sifuna alipoleta mswada wake wa kumkosoa naibu wa rais, lakini mswada ule ulikufa ndani ya bunge hili la Senate. Mheshimiwa Spika, masuala ya ukiukaji wa kiapo haya, Mheshimiwa Spika, hayana nguvu kwa sababu wakati alipokuwa anaapishwa siku ya kwanza aliapa viapo viwili. Kwa hivyo hatujui ni kiapo kipi ambacho alikikeuka wakati Mheshimiwa Mudhusi alipokuja hapa na kuzungumzia masuala hayo. Mheshimiwa Spika, nikimalizia nitamnukuu Senator Orengo aliposema kwamba katika bunge lililokwisha kwamba mapinduzi yanakula watoto wake. Kwa Kiingereza, revolutions eat their own children. Na hii tunaona kwamba mapinduzi yameanza kula watoto wa Kenya Kwanza, wakianza na mtoto mkubwa kabisa ambaye ni naibu wa rais. Kwa hivyo ni masuala ambayo yameendelea katika bunge hili. Bunge lililokwisha tuliona hapa Profesa Kindiki aliteta sana hapa, lakini vile vile mapinduzi yakamla. Kwa hivyo ni kwamba lazima tujenge siasa katika nchi yetu ambazo zitakuwa ni siasa za kusonga mbele. Tukichaguliwa kama viongozi, tuzungumze masuala ya kitaifa, tusizungumze masuala ya vijijini mwetu, wakati sisi matarajio wa Kenya wote ni kwamba tunazungumzia masuala ya kitaifa. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, napongeza pia bunge hili la Senate kwa kuonesha ukakamavu na vile vile pia umahiri mkubwa wakati tumeweza kusikiza kesi ya naibu wa rais. Labda kwa siku za usoni tutapata pia fursa ya kusikiza kesi ya rais wa Jamhuri ya Kenya katika bunge hili letu. Asante Mheshimiwa Spika kwa kunipa fursa hii. Senator Orwoba. Thank you, Mr. Speaker. First of all, I want to say that this is not about a relationship. It's not about a friendship that has deteriorated. I have been hearing people say, if it's about a relationship, if it's about a marriage that has broken, why don't they go back and make peace and come together? No, Mr. Speaker. These two individuals, His Excellency the President and the Deputy President, did not come together so that they can live happily ever after and have children, Mr. Speaker. They came together so that they could deliver development to the people of Kenya, Mr. Speaker. So this, what we have been doing here for hours and hours, it pains me when I hear people saying, you know, about adultery and relationships and what, and I'm wondering, no. We have been here because of 11 counts
Mr. Speaker. A very serious impeachment motion because of not 2, not 3, but 11 counts, Mr. Speaker. In my condition, I have had to sit here and go through all 11 counts to understand which one actually has been substantiated and which one holds water. So no, this is not about a relationship. And we should not expect that because they came together, they should now go and sit somewhere and make peace. Now, and you know, stop disturbing us. No, Mr. Speaker, 11 counts of an impeachment motion is something very serious, Mr. Speaker. And it's very unfortunate that of the 11 counts, about 4 counts, Mr. Speaker, were not even substantiated, Mr. Speaker. Very shocking. When you have a team of legal experts sitting down bringing 11 counts, at the very least, they should have even substantiated 9. Mr. Speaker. But 4 counts, ground 2, when you talk about undermining a cabinet decision, how did we not have the witness come here to speak so that we can be able to understand? Some of us, we don't sit in cabinets, and we need to understand what a cabinet decision is, how it is undermined. Mr. Speaker, the witness was not produced. We had another witness who did not come here in terms of undermining devolution. Governor Sakaja signed an affidavit, but then did not appear, Mr. Speaker. People must respect the Senate, because when we are sitting here to analyze 11 counts, Mr. Speaker, honestly, in all fairness, they should at least be substantiated to some level. However, Mr. Speaker, I have lived through the post-election violence of 2007, 2008, and it is very strange that 2007 I was also pregnant, Mr. Speaker. And when I remember, Mr. Speaker, the things that triggered the post-election violence, Mr. Speaker, in 2008 of January, it was such utterances such as Musiguze Mlima, Mr. Speaker. They started as a joke, and before you knew it, matatus were being stopped and people were being asked, get off the matatu and showcase your IDs, and arms and limbs were being chopped off, Mr. Speaker. So we might think it is a joke, this shareholding narrative, Mr. Speaker. But having lived through that post-election violence, and I remember very well, Mr. Speaker, that I even had to choose the people who are operating, you know, on me in 2008, because I was afraid, you know, as Kisses, we love everyone. People always think we are traitors because we welcome everyone. So at that time, the attack on us was from both sides, Mr. Speaker. And so therefore, I do not take this shareholding narrative as a light thing. I do not take this Musiguze Mlima as a light thing, Mr. Speaker, because I have been affected directly. And on that count, Mr. Speaker, I definitely have seen that it has been substantiated. We have seen the evidence, and we have even seen repeated utterances of causing divisiveness in this country, Mr. Speaker. And I want to say today, Mr. Speaker, this country is not about one person. It is not about William Ruto. It is not about Rigathi Gachagua. This country is about the 50 million Kenyans who have to live in peace and under the national unity, Mr. Speaker. And for that reason, Mr. Speaker, I want to say that on that shareholding narrative, I hold my ground, and I will definitely vote that he should be impeached. Senator Kavindu.